திரு ராஜீவ் சந்திரசேகர் அவர்கள் இன்று சென்னைக்கு வந்திருந்து நேற்றைய தினம் அவர் ஜலசக்தி அதாவது நீர்வளத்துறையினுடைய அமைச்சராகவும் புதிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். அதனால அவருடைய இந்த வருகையானது மிக முக்கியத்துவமான ஒரு விஷயமாக கருதப்படுகிறது. நீர்வளத்துறை இனி அவருடைய வசம் இருக்கும். I told you very clearly, I am not here to politicize. I never said anything about any blame. I am only saying today we must investigate whether it has affected the structural integrity of the home. Investigation, not police investigation. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் சென்னை சந்தித்த வெள்ளம், புயல், இதனால் ஏற்பட்ட பல பாதிப்புகள் குறித்து நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் உடனடியாக நம்முடைய தமிழகத்திற்கு நிவாரணமோ அல்லது நல்லது எல்லாவற்றையுமே இங்க இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்க்க வேண்டி உடனடியாக பாராளுமன்றத்தில் செய்ததெல்லாம் தெரியும். நேற்றைய முன்தினம் நம்முடைய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் திரு ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் இங்கு வந்திருந்தார், ஆய்வு செய்தார், பாதிப்புகளை சந்தித்து நம்முடைய முதலமைச்சரை கூட சந்தித்தார். இன்றைய தினம் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய அமைச்சர் திரு ராஜீவ் சந்திரசேகர் அவர்கள் இன்று சென்னைக்கு வந்திருந்து நேற்றைய தினம் அவர் ஜலசக்தி அதாவது நீர்வளத்துறையினுடைய அமைச்சராகவும் புதிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். அதனால அவருடைய இந்த வருகையானது மிக முக்கியத்துவமான ஒரு விஷயமாக கருதப்படுகிறது. நீர்வளத்துறை இனி அவருடைய வசம் இருக்கும். ஊடகங்களின் வாயிலாக நம்முடைய தமிழக மக்களுக்கு எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம், மத்திய அரசு என்ன மாதிரியான ஒரு ஒத்துழைப்பை கொடுக்க போகிறதுனெல்லாம் உங்களிடத்திலே சொல்ல வந்திருக்கிறார். அவரை நான் பேச அழைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். Good afternoon. I have reached this morning in Chennai at the direction of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji to visit Chennai, visit the outskirts and parts of Greater Chennai to see firsthand the impact of the cyclone Michong on the people of Chennai and the city of Chennai. As you are all aware, our Prime Minister has been monitoring and has been preparing all the organizations even before Cyclone Michong hit the East Coast on 4th. And he has immediately, after the cyclone, deployed NDRF, the Air Force, the Navy and the Army, and also immediately announced relief of almost 1,000 crores plus to help the state government of Tamil Nadu, the people of Tamil Nadu and the people of Chennai to deal with this natural calamity and crisis. So I would urge the state government today to immediately conduct this investigation, launch this investigation on why the took 4 days for it to flow away, and if there is any help or assistance required by the central government in this regard, we will be more than happy to assist the state government in doing so. Prime Minister Narendra Modi ji has been relentlessly following what is happening in Chennai, and he is committed to helping every citizen of Chennai and every aspect of what the state government legitimately requires to deal with this crisis. Thank you. மழை மற்றும் புயலின் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட சென்னை பகுதிகளை நான் இங்கே பார்வையிட வந்தேன். நம்முடைய பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் உடனடியாக இந்த தகவலை கேள்விப்பட்ட உடனேயே
நமக்கு 1000க்கும் அதிகமான உடனடியாக நிவாரண பணிக்கு ஒத்துழைத்துள்ளார். நாம் கேட்பதெல்லாம் 4 நாட்கள் மழை விட்டு 4 நாட்கள் ஆகியும் தண்ணீர் வடியாதது ஏன் தமிழகத்தில் என்பதற்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன், ஒரு விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும். நான் ஏன் விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் என்றால், எவ்வளவோ இங்கே பணிகள் நடந்தன என்று சொன்னாலும் கூட இது உறுதியாக வேண்டும். இங்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் மத்திய அரசு உறுதியாக ஒத்துழைக்கும். அதனால்தான் நாம் இங்கே வந்துள்ளோம். ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் வந்தார், நானும் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். நான் சுருக்கமாக தான் சொல்லியிருக்கிறேன், நேரம் இல்லாதனால ஃபுல்லாக சொல்லலை. அதே போல் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் நாம் ஏற்கனவே காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சியில் பார்த்தோம், பல்வேறு ஊழல்களை நாம் சந்தித்தோம், பார்த்தோம். இப்பொழுது இண்டி கூட்டணியில் நாம் பார்த்தோம், ஒரு கான்ட்ராக்டருடைய வீட்டில் பல கோடிகளை எடுத்தார்கள். அதே போல் ஆன்லைன் பெட்டிங்கில் 508 கோடி சத்தீஸ்கர் முதலமைச்சருக்கு சென்றதை எல்லாம் பார்த்தோம். நேற்று ஜார்க்கண்டில் ஒரு மாநிலங்களவை உறுப்பினருடைய இல்லத்திலிருந்து 308 கோடி 126 கோடி நேற்று பணமாக பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இது அந்த இண்டி கூட்டணி எப்படி இருக்கிறது என்பதை நமக்கு தெளிவாக்குகிறது. ஏற்கனவே இருந்த காங்கிரஸ் கூட்டணியில கூட, காங்கிரஸ் கட்சியிலும் கூட இது போன்ற பல்வேறு சம்பவங்கள் நடந்திருக்கின்றன. இவர்கள் ஒரே இடத்துல ஒரு வீட்டில் மாநிலங்களுடைய உறுப்பினரிடத்திலிருந்து 100க்கும் அதிகமான கோடிகள் கைப்பற்றப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே எப்படி இந்த காங்கிரஸ் இண்டி கூட்டணி இருக்க போகிறது என்பதை நமக்கு உணர்த்துகிறது. No. I told you very clearly, I am not here to politicize. I never said anything about any blame. I am only saying today we must investigate whether it has affected the structural integrity of the homes. Investigation, not police investigation. Investigation means how many people's homes are becoming damaged. And I am saying also central government is willing to support and work with state government for such an investigation. What are the reasons and why, what are the damage done to the buildings and homes and factories? That I am not here for any politics. Our Prime Minister from day one is only focused on looking after the welfare of every person in Tamil Nadu or in Chennai who are affected by Cyclone Micham. There is nothing else. I came for that mission. I am going back with feedback from that mission. I will speak to the Honorable Prime Minister and brief him very soon. What state government has to send to central government, they will always send. I have come here to understand what is the status. Is there anything else we can do? I have certainly got some ideas from the people whom I have met, and I will convey that to the government. No, I appeal as to every citizen that anybody today who is in trouble, who is in distress, we must do our duty as citizens to help them. Our party today, BJP, is doing a lot of work to help our fellow citizens. There is no politics in this. Today people are suffering. It is our duty as a political party. We did it during COVID. We do it during every natural calamity. You will see our parivar, our party always in the forefront of helping fellow humans, and we will continue to do that. And that is our ideology. That is why we are a different party, because we are here to serve the people, and especially people who are in trouble.